Igitondo gihire kuri mwebwe mwese muteze amatwi radio ijwi rya Nyamata n'umwanya w'ikiganiro byasotse mu binyamakuru. Ikiganiro kigiye kwibanda ku ngingo z'ingenzi zikurikira. RIB iri mu biganiro na Google bigamije gufunga shene za YouTube zibiba amacakubiri, naho u Rwanda rwashyikirije u Burundi bimwe mu bikoresho by'uburobyi byafatiwe mu kiyaga cya Rweru hano mu karere ka Bugesera. Naho abanyamadini bijeje gufasha leta guhindura imyumvire y'abaturage banze kwikingiza COVID-19. U Rwanda n'Ubushinwa byizihijeho imyaka 50 y'ubucuti. Naho Theodore Melon wanenzwe kurekura abahamijwe ibyaha bya jenoside yeguye. Naho mu makuru avugwa hanze imipaka y'u Rwanda turajya muri Mali aho ubutegetsi bwa Colonel Assimi Goïta bwafatiwe ibihano. Naho muri Kenya Airways niyo sosiyete ifite ngo ibiciro biri hejuru muri Afurika. Naho turanyarukira no muri Ethiopia aho abaturage ibihumbi bigabije mu mihanda mu gushyigikira Minisitiri w'Intebe. Naho EU yanyumuje amakuru yo kwimurira icyicaro cyayo mu Rwanda. Naho mu makuru avugwa hanze imipaka ya Afurika muri Amerika abarenga ibihumbi 10 banduriye COVID-19 mu bitaro. Ni mu kanya turagaruka tubagezaho amakuru mu buryo burambuye yewe yateguye nkaba ngiye kubagezaho nk'abandi MG1 ikaze kuri mwese. Ikaze mu byasotse mu binyamakuru tubihere mu makuru avugwa mu Rwanda. Urwego rw'ubugenzacyaha RIB rwatangaje ko ruri mu biganiro na Google bigamije gufunga shene za YouTube zitambutsa ibiganiro bigamije kubiba amacakubiri. Abanyarwanda bari mu bakoresha internet cyane kuko nibura umwe abarirwa ko akoresha 7% by'amafaranga yinjije ku mwaka agura internet nk'uko byagaragajwe muri raporo yo muri 2020 y'ihuriro mpuzamahanga mu by'itumanaho ITU. Nibura kugeza muri Kamena umwaka ushize ikoreshwa rya internet mu Rwanda ryari rigeze kuri 62.3%. Mu by'abanyarwanda basura kuri internet harimo n'imbuga nkoranyambaga nyamara zabaye umuyoboro unyuzwaho ibiganiro birimo n'ibishobora kugira ingaruka ku buzima n'imibereho y'abantu, by'umwihariko abafite ubushobozi buhagije bwo gushungura ibitangazwa. Ni ibintu urwego rw'ubugenzacyaha RIB rwahagurukiye mu kwezi gushize rwataye muri yombi abantu 6 bakurikiranyweho gutangaza amakuru y'ibihuha ashobora guteza imidugararo muri rubanda. Nyuma rwafunze uwitwa Hakuzimana Rashid ashinjwa ibyaha byo guhakana no gupfobya jenoside yakorewe abatutsi no gukurura amacakubiri mu banyarwanda binyujije mu biganiro yatanze ku muyoboro wa YouTube. Hari nkaho yavuze ko kwibuka jenoside yakorewe abatutsi bikwiriye kuvanwaho ko mu Rwanda abahutu n'abatutsi bagiranye ibibazo bityo mu kubabarirana bikwiriye ko nta muntu wakomeza kubyibuka. RIB yatangaje ko yateye indi ntambwe yo kujya yisaba Google guhagarika shene yatahuweho gukwirakwiza amacakubiri. Kuri ubu impande zombi zikaba ziri mu biganiro. Umuvugizi wa RIB Dr. Murangira Thierry yavuze ko ibiganiro biri hagati ya RIB ndetse na Google. Yavuze ko RIB nk'urwego rufite inshingano zo gukumira no kugenzura ibyaha rusesengura amagambo cyangwa imvugo yakoreshejwe. Iyo RIB isanze izo mvugo cyangwa amagambo yakoreshejwe agize ibyaha bamenyesha Google nka nyiri YouTube kugira ngo ihagarike izo channel nibi biganiro. Aha kandi ibyo ubwo RIB yatangaga nanone ubwo RIB yataga muri yombi abakekwaho gutangaza amakuru agamije gutera imidugararo muri rubanda. Umuvugizi wayo yatangaje ko itazihanganira umuntu wese ukoresha umuyoboro uwo ari we wese waba ukoreshwa na nyirawo cyangwa undi akwirakwiza imvugo zishobora gukurura inzangano, gukwirakwiza ibihuha cyangwa amagambo ashobora gukurura amacakubiri, amagambo ashobora guteza ubwoba, imvururu, kugumura abaturage cyangwa ahamagarira rubanda gukuraho ubuyobozi bwatowe n'abaturage. U Rwanda rufite amateka akomeye igihugu cyanyuze muri jenoside yakorewe abatutsi mu 1994. Muri iki gihe abayihakana n'abayipfobya bafite imbaraga n'ubwisanzure bakoresha cyane cyane nk'imbuga nkoranyambaga. Ubwisanzure nk'ubu busa naho bufite imipaka mu bihugu by'i Burayi na Amerika kuko ba nyiri imbuga nkoranyambaga bashyizeho amategeko ngenderwaho mu kuzikoresha n'uburyo bwo kugenzura ndetse no gukumira ibitambukaho
bibi ngo bitangiza sosiyete z'ibihugu. Aya mategeko usanga adakora ariko ku bihugu birimo ibyo ku mugabane wa Afurika kubera indimi zikoreshwa kuko hitabwa cyane ku mbuga zikoresha indimi mpuzamahanga nk'icyongereza, igifaransa ndetse n'ikinyespanyol. Nubwo bimeze bityo leta zikwiriye kuganira na ba nyirazo bakagira ibyo bemeranyaho ndetse byaba ngombwa agakorwa urutonde rw'amagambo afatwa nk'abiba bacakubiri n'urwango maze agashyirwa muri algorithm n'izo mbuga nkoranyambaga nanone ku buryo robo zitazajya nanone zemerera umuntu wakoresha rimwe muri yo ko ubu butumwa nanone bwe butambuka nk'uko habyifuza. Kandi nk'uko bigaragara mu bitangazamakuru muri 2015 Twitter yasibye konte ibihumbi 125 zakwirakwizaga amacakubiri ajyanye n'iterabwoba y'umutwe wa ICC, mu gihe mu mezi 6 ya 2017 imbuga zasibwe zikwirakwiza iterabwoba zari ibihumbi 166 n'ijana. Muri uyu mwaka YouTube yasibye amashusho ibihumbi 30 yakwirakwizaga ibihuha ku rukingo rwa COVID-19, mu gihe mu mwaka ushize hasibwe shene ibihumbi 2500 zari zifitanye isano n'Ubushinwa kuko Amerika yashinjaga iki gihugu gukwiza ibihuha ku matora ya Amerika. Abakurikiranira hafi bakanasesengura ibinyuzwa ku mbuga nkoranyambaga n'ubukana bishobora kugira kuri sosiyete runaka bavuga ko hakwiye gufatwa ingamba zikomeye mu kugenzura ibitambutswaho byaba na ngombwa ba nyirazo bagafungura ibiro muri Afurika ku buryo zigira inzobere zisobanukiwe neza zazajya zisesengura ibyandikwa. Mu Rwanda ubuyobozi bw'akarere ka Bugesera bwashyikirije ubuyobozi bwa komine Busoni yo mu Burundi bimwe mu bikoresho by'uburobyi by'abaturage bo muri iki gihugu byafatiwe mu kiyaga cya Rweru barenze kumbibi. Ni ibikoresho byatanzwe ku wa mbere tariki ya 8 Ugushyingo uyu mwaka mu kagari ka Kintabwe aha ni mu kiyaga cya Rweru. Uyu muhango wabanjirijwe n'ibiganiro byitabiriwe n'ubuyobozi bw'akarere ka Bugesera ndetse n'ubwa komine Busoni iherereye mu ntara ya Kirundo. Nyuma y'ibiganiro ubuyobozi bwa Bugesera bwashyikirije abo mu Burundi ibikoresho bitandukanye birimo ubwato gakondo 22, ingashya 31, imitego 23 n'ibindi byafatanwe abarobyi b'abarundi barimo kuroba mu kiyaga cya Rweru barenze imbibi z'igihugu cyabo. Umuyobozi wa komine Busoni Savimana Dismas yashimiye iki gikorwa avuga ko ari umusaruro w'ibiganiro biherutse guhuza ba guverineri b'intara ku mpande zombi. Yijeje ubufatanye mu gukomeza kwigisha abaturage amategeko agenda umupaka no guhana abawukoresha mu buryo bunyuranyije n'amategeko. Umuyobozi w'agateganyo w'akarere ka Bugesera Mugiraneza David yavuze ko impande zombi zumvikanye gufatanya mu gihe hari umuturage bigaragaye ko yarengereye imbibi zigakorana mu buryo bworoshye. Umuyobozi wa koperative y'abakorera uburobyi muri Rweru Niyonzima Vincent yavuze ko yishimiye kuba ibihugu byombi biri kuzahura umubano maze iminsi urimo agatotsi. Yavuze ko mbere nk'abaturage bahahiranaga ku myaka bamwe badafite, ariko ngo kuri ubu hashizeho imyaka myinshi bidakorwa, ariko ngo bafite icyizere ko imibanire izongera ikagenda neza. Ibiganiro byahuje impande zombi byasojwe haba ubusabane bw'abayobozi bari bahagarariye uturere duhana imbibi. Ibi bikaba bibaye nyuma yaho tariki ya 25 Ukwakira 2021 ba guverineri b'intara y'Iburasirazuba, Amajyepfo ndetse nabo mu ntara ya Kirundo na Muyinga ku ruhande rw'u Burundi bagiranye ibiganiro bigamije kunoza umubano w'ibihugu byombi. Bakaba bariyemeje kujya bahura nibura inshuro imwe mu gihembwe mu rwego rwo kurebera hamwe uko umubano wifashe ku mpande z'ibihugu byombi no gukemura bimwe mu bibazo biba bihari. Abayobozi b'amadini n'amatorero akorera mu ntara y'Iburengerazuba bavuga ko abaturage banze kwikingiza COVID-19 ari intama zabo zayobye, bityo ko bagiye gufatanya na leta guhindura imyumvire yabo.
Ibi aba bayobozi babitangaje nyuma yaho bigaragaye ko muri iyi ntara by'umwihariko mu karere ka Karongi, Rubavu na Rutsiro hari abanze kwikingiza COVID-19. Mushumba w'ururembo rwa Rubavu muri ADPR Pasteur Wambaje Emmanuel yavuze ko abantu banga kwikingiza COVID-19 ari intama zabo zayobye, kuko Bibiliya ntaho ibuza abantu kwirinda ibyorezo. Akomeza avuga ko abantu banga kwikingiza COVID-19 bitwaje iyobokamana babikora ku giti cyabo, ngo nta dini ribashyigikiyemo, kuko abayobozi b'amadini bikingije ku mugaragaro. Mu karere ka Karongi mu mirenge ya Ruganda aha na Mubuga ndetse na Gishyita niho hagaragaye abantu babuza abandi kwikingiza. Mu murenge wa Ruganda niho hagaragaye bwa mbere inyandiko zakwirakwijwe n'umuntu utazwi zibuza abantu kwikingiza COVID-19. Umunyamabanga nshingwabikorwa w'umurenge wa Mubuga Nsanzabaganwa Vedaste yavuze ko bakoze ibarura basanga hari abantu 231 bavuga ko badashaka kwikingiza COVID-19 kubera imyemerere yabo nyuma yaho izi nyandiko zikwirakwijwe. Mu murenge wa Gishyita hagaragaye kandi umubare munini w'abaturage banze gufata urukingo rwa COVID-19, aha baruwe abagera kuri 431 nk'uko byatangajwe na gitifu wabo. Minisitiri w'ubuzima Dr Ngamije Daniel yavuze ko nta mpamvu ikwiye gutuma abantu banga kwikingiza COVID-19 kuko abantu bahawe inkingo z'iki cyorezo nta wagize ikibazo. Yavuze ko kwikingiza ari inshingano z'umuntu, ngo kudakingirwa n'ukubangamira uburenganzira bw'abantu nanone bakiri bamuri hafi, kuko ushobora kubanduza iki cyorezo hakaba n'abashobora kwitaba Imana kubera kutikingiza. Intara y'Iburengerazuba iza ku mwanya wa kabiri nyuma y'umujyi wa Kigali mu kubona inkingo za COVID-19, aho yabonye doze 1,44,261 z'urukingo rwa mbere. 81% byazo byamaze gutangwa, naho 19% nizo ziri gutangwa ku rubyiruko n'ibindi byiciro bitandukanye. Ku rwa kabiri y'intara yabonye inkingo 283,865, muri zo 270, 278 zamaze gutangwa, zingana na 98.2%. U Rwanda n'Ubushinwa byizihije imyaka 50 yishize ibihugu byombi byinjiye mu mubano ushingiye ku bufatanye, ubwubahane no gushyigikirana, basize hashibutsemo ibikorwa by'iterambere bifitiye ababituye akamaro. Ku wa mbere tariki ya 8 Ugushyingo uyu mwaka nibwo u Rwanda n'Ubushinwa byaje kwizihiza isabukuru y'imyaka 50 y'umubano wabyo. Ibi birori byabereye muri ambasade y'Ubushinwa mu Rwanda mu mujyi wa Kigali rwagati. Ambasaderi w'Ubushinwa mu Rwanda Rao Hongei yavuze ko mu myaka 50 ishize umubano w'ibihugu byombi warushijeho gushinga imizi kubera ubwubahane. Muri 2020 ubucuruzi bw'u Rwanda n'Ubushinwa bwageze kuri $321 z'amadolari y'Amerika, nubwo byari mu bihe bya COVID-19. Kandi ambasaderi Hao yavuze ko ubucuti bw'u Rwanda n'Ubushinwa atari impanuka kuko bwagezweho kubera ibikorwa byashyizwemo imbaraga. Ubwo yari mu ruzinduko rwe muri Nyakanga 2018, Perezida Xi Jinping yasuye u Rwanda mu rugendo rwasize hasinywe amasezerano 15 ari mu bucuruzi bwo kuri internet, ibikorwa remezo no gutuza abanyempano. Kandi ambasaderi Hao yagaragaje ko ibihugu byombi byakoranye mu nzego zitandukanye. Mbere ya COVID-19 yagaragaye mu Bushinwa mu mpera za 2019, abanyeshuri b'Abanyarwanda bagera ku 600 bigaga muri iki gihugu. Aho kuva muri mu 1976 Ubushinwa bwatangaga buruse ku Banyarwanda, ndetse mu myaka ishize abagera ku 100 babyungukiyemo mu buzima. Nibura kuva mu 1982 Ubushinwa bwohereje mu Rwanda abaganga 258 bahageze mu matsinda 21 bavura abaturage 700,000 barimo 37,500 babazwe. Iki gihugu kandi kirateganya kuvugurura ibitaro bya Masaka
cyagize uruhare mu kubaka ndetse n'ibya Kibungo byaguwe ku nkunga y'Ubushinwa mu mwaka w'1992. Minisitiri w'Ububanyi n'Amahanga w'u Rwanda Dr Vincent Biruta yashimye imyaka 50 y'umubano w'ibihugu byombi n'uruhare rw'Ubushinwa mu mishinga iteza urwa Gasabo imbere. Ubushinwa buri kwisonga mu bihugu bishora imari mu Rwanda ndetse ishoramari ryabwo rimaze gufasha mu ihingwa nanone mu ihangwa ry'imirimo itandukanye. Minisitiri Dr Vincent Biruta yavuze ko umubano hagati y'ibihugu byombi wakomeje kuba mwiza mu nzego zose. Yashimye ko iki gihugu cyafashije u Rwanda mu bihe bya COVID-19 aho cyaruhaye doze z'inkingo 500 zo mu bwoko bwa Sinopharm. Kandi u Rwanda n'Ubushinwa bifitanye nanone bifatanya mu mishinga y'ishoramari, ibikorwa remezo, ikoranabuhanga, ubucurukuzi bw'amabuye y'agaciro, ubwikorezi bwo mu kirere, uburezi, kubaka ubushobozi, ubuzima, ubucuruzi, ubukerarugendo, ubuhinzi, umutekano n'indi iteza urwa Gasabo imbere. Mu mwaka ushize 2020 Ubushinwa bwohereje mu Rwanda ibicuruzwa bifite agaciro ka miliyoni 282 z'amadolari y'Amerika, mu gihe by'u Rwanda rwohereje yo bingana na miliyoni 38 n'ibihumbi 7 by'amadolari y'Amerika. Ishoramari ryabwo ryageze kuri miliyoni 23 n'ibihumbi 16 by'amadolari y'Amerika rivuye kuri miliyoni 17 z'amadolari y'Amerika yo muri 2019. Imibare yo muri 2020 yerekana ko muri uwo mwaka ingano y'ibikorwa byashibutse ku ishoramari ry'Ubushinwa ringana na miliyoni 191 z'amadolari y'Amerika. Mu bijyanye n'ibikorwa remezo, Ubushinwa nibwo bwatanze inkunga nini mu kubaka imihanda myinshi mu Rwanda, bwafashije igihugu mu iyubakwa ry'ingana na 70% by'iyo gifite. Mu birori byo kwishimira imyaka 50 y'umubano w'ibihugu byombi, hanatangajwe kandi abatsinze mu irushanwa ry'amafoto ryateguwe na ambasade y'Ubushinwa mu Rwanda mu kwishimira igihe gishize ibihugu byombi bikorana. Eka ikiganiro cy'ibyasohotse mu binyamakuru tugikomereze mu makuru avugwa hanze y'imipaka y'u Rwanda. Tugiye muri Mali. Umuryango uhuza ibihugu byo mu burengerazuba bwa Afurika ECOWAS wafatiye ibihano ubutegetsi bw'inzibacyuho muri Mali buyobowe na Colonel Assimi Goïta kubera ko bwananiwe gutegura amatora. Amakuru dukesha BBC avuga ko ubu butegetsi bwiganjemo abasirikari bafatiwe ibihano kuko bwananiwe kugaragaza ingingabihe yerekana uko buzategura amatora azatuma ubutegetsi busubira mu maboko y'abasivile bitarenze Gashyantare 2022. Mu bihano byafatiwe harimo kubabuza gukorera ingendo hanze ya Mali ndetse no gufatira imitungo yabo. ECOWAS yatangaje ko abari ku butegetsi muri Mali bayibwiye ko nta bushobozi bafite bwo gutegura amatora ku buryo bakubahiriza itariki ntarengwa bari bahawe. Uyu muryango kandi watangaje ko mu gihe bizageza mu kwezi gutaha ubu butegetsi butaragaragaza ubushake bwo gutegura amatora, ibihano biziyongera. Ubutegetsi bw'inzibacyuho muri Mali bwari bwijeje ECOWAS ko bugiye gutegura amatora azasubiza ubutegetsi mu maboko y'abasivile kandi bigakorwa mu gihe kitarenze amezi 18 uhereye ubwo Colonel Assimi Goïta yahirikaga ubutegetsi bwa mbere muri Kanama 2020. Kenya Airways niyo sosiyete yo muri Afurika ikora ingendo zo mu kirere ifite amatika ahenze kurusha izindi zose. Ibiciro byayo biri hejuru y'ibya Ethiopian Airways ndetse na South African Airways ndetse n'izindi. Ubushakashatsi bwakozwe n'itsinda rishinzwe kugenzura uko ihangana mu biciro rihagaze ryagaragaje ko Kenya Airways ariyo ifite ibiri hejuru. Iryo tsinda ryari rihagarariwe n'ibihugu 24. Ryagaragaje ko bishoboka cyane ko Kenya Airways ishobora nanone kubura isoko mu gihe gito kiri imbere rigatwarwa n'ibindi bigo bihanganye. Bwerekana ko Kenya Airways ifite ibiciro biri hejuru yaba ku ngendo z'imbere mu gihugu, mu karere n'iziri mpuzamahanga ubariye ku gaciro k'urugendo kuri kilometero. Ntabwo Rwandair igaragazwa aho ihagaze muri ibi biciro.
Ibihumbi by'abanya-Ethiopia byakoze imyigaragambyo ikomeye yo kwamagana imitwe yigometse ku butegetsi bwa Minisitiri w'Intebe Abiy Ahmed, bagaragaza ko biteguye kurwanya bivuye inyuma abo barwanyi mu gihe cyose baba binjiye mu murwa mukuru. Guhera mu Gushyingo 2020 ingabo za Ethiopia zatangiye kurwana n'iz'umutwe wa Tigray mu majyaruguru y'igihugu. Ku iminsi ishira niko abo barwanyi bagaragaza ko biteguye gukuraho ubutegetsi bwa Abiy Ahmed bita umunyagitugu. Mu minsi mike ishize abarwanyi b'umutwe wa Tigray bafashe imijyi ibiri ikomeye mu gihugu iri mu ntera ingana n'ibirometero 300 uvuye mu murwa mukuru. Minisitiri w'Intebe Abiy Ahmed amaze iminsi yotwaho igitutu n'amahanga, gusa yasabye abaturage be ko bazakoresha imbaraga n'intwaro zose zishoboka